Hi guys, thanks for coming to watch my video. So I want to talk about the negatives, the bad side of traveling. Not saying don't travel and traveling is bad, just mentioning the bad side. Everything has bad sides. I think everything. So, what do I want to talk about? Okay, expenses, traveling. It can be expensive to travel, to holiday. Depends where you go, and how far. Like flights tends to be the most expensive. Go to the other side of the planet. Depends your wages. Can be like a month's wage, or flights plus accommodation, a month's wage. It's just like, you know. And then for how long? For a week, two. That's the average most people do. And it's just like it's a lot, no. And that's I think a big negative, no. How expensive it can be, Plus then the comforts, Tight seats, can't move. See who is your neighbor. Seats inclining backwards. You don't feel well that day, and you're like, I have to travel. Just can be a big pain, Then, the rules for suitcases, it can change. Maybe flights overbooked. Connection flights. One of the better ways would be like car, train, bus. But even that, it's like, uh, if you're traveling like suitcases, it's like the bus is not the most comfortable for that, I mean, the big ones, can have space underneath, but sometimes it can get full, and then you're like, are they taking it, or where's my suitcase, and it's like, I'm not saying it's bad, it's just a bit of the negative, you have to be on top of it, and that's only if it's like more set up for that. If it's like city bus, forget it, Then the trains, I think those are the worst ones for like suitcases. It's just got little areas, You're like keeping an eye, and is it full, is it not? It's just a pain, but more comfortable than plane, So it's like, then it's like accommodations, You could get bed bugs, or it's just a ugly place and you didn't realize, or it's like old photos that looked nicer before, or you didn't pay too much attention. It's just like, oh, location and price, reviews, and then it's like, what, or you say, oh, an hotel in the city center, but maybe the city center is like a kilometer wide, and you're like, yeah, but I still have to travel a fair bit to get to the main area, and you're like, or you think, well, I'll go just outside the city center, but then the cost of going to the city center just adds up, and you don't save anything. You're like, oh. And then going on with the expenses, just like, is it for tourism? More expensive. Oh, you're foreigner tourist. They'll add more price to it. Usually you go to somewhere for that's tourist center, it'll just be more expensive. And you're like, oh. Then you've got people just trying to get money out of you for anything, Certain places, damn, being in the toilets, giving you tissue to dry your hands, and you're like, leave me alone. And it can be tiring, annoying, And then maybe you can feel bad, and then there's the whole, tipping culture about everything, and you can feel pressured. And I've done a video actually on tipping, so I might add it up on the link. Then you've got like the scams and such of people, like oh come this way, this is nice, this blah blah blah, and then it can be like maybe not so good. They just took you there because they might grab you, and it's just maybe more expensive, or it's just they're not the official people, or maybe like taxi for the airport. Oh, you want a taxi? We'll take you, but they're more expensive because they're not the official people. There's just a lot to be careful about and look into and be aware, and it's just like, just easier stay at home, tranquilo, Then there's the environment damage, you could say, like if you do flights, to the other side of the planet, it's like all that fuel and
fumes, no, onto the planet. For us, it's just not good. Then it's just maybe locals, it'll be like 1,000 people stepping this road, but with tourism it's 1,000,000. And you're like, that wears it down. So who's going to fix that? It's probably taxpayer money, and it's, or you get someone breaking a finger off a statue. It's happened. Or breaking a coral. Happened. Or recently writing on an ancient wall, and you're like, come on, which has gotten to a point where cities, if not countries, have started sort of making it difficult for tourism or banning them. Certain places have started banning cruise liners, and others have started including rules like no suitcases with wheels because they make noise, or you have to pay a fee to like enter the country or the certain area. So that goes towards the fee of the damage of tourism. Or you go somewhere and it's just so popular, so many people, you don't see anything. Or it's just like, the pictures look like brighter, the colors, or nicer. Photoshop, which goes back with the scam and stuff like that. And you're like, I pay like a month's wages for this, and the hassle, and and you're like, sorry, I'm going back home. And it can be a lot, like I said, expenses, scams, overwhelming whole experience, just the whole number of people there, everything happening, I know, you can go different times of the year, certain other spots. Like I said, I like to travel, but sometimes you want to go to a specific place because of that, or you can only go at a certain time because maybe you have children, so it has to be summer holiday, for example. So there's negatives of it where sometimes you're like, nah. On the other hand, you could travel closer, and then eventually you'll see it, and you want to go maybe more outside. You could go intermediate, but there's more that you want to see. So there's things take in consideration and just take on board, and just deal with it or not. I'm taking a sabbatical of traveling because of that, and just to save up. Go figure. So yeah, I think that's all. So I'm gonna leave it there now. Chao. Hola, gracias por ver el vídeo. So, hoy quiero hablar sobre lo negativo, la parte mala de viajar. Vale, a mí me gusta viajar, he hecho vídeos sobre viajar y posiblemente viaje en el futuro. Pero sí que hay muchas cosas malas o pesadas de viajar, Por ejemplo, el coste, Depende de tu paga, te puede costar una semana de viaje, un mes o más de tu paga, Y ya dice, todo este dinero que he ahorrado, que claro, un mes de tu paga no es que tú dices, pues mira, este mes de junio la paga para el viaje, no. Realmente te sobran 100, 200, tienes que acumularlo, Aunque varios meses para ahorrar ese mes de paga para gastártelo en una semana. Dice, ¿vale la pena? Lo podía haber usado para tenerlo de ahorro, o pasear algo en casa, o tú sabes, o viajar más cerquita y ahorrarme parte del dinero. Aunque es cosa para tener en cuenta, Pues los vuelos, si viajas en vuelo, pueden ser carísimos, Si viajas a otra parte del mundo, la incomodidad de los sillones, quien te toque al lado, puede decir, bueno, viajo en tren, en coche, en autobús, pero eso a lo mejor, si un autobús es larga distancia, pues sí, hay sitio para la maleta debajo, pero si es de ciudad, pues olvídate. Y los trenes tienen poco espacio, para las maletas, que es todo un coñazo, una cosa a la otra, Pues que, claro, a lo mejor se atrasa la cosa, a lo mejor pierde tu conexión, o estás en un país no te puede comunicar, y tú dices, ¿ahora qué pasa? La información está en otra lengua, ¿ahora qué? Y son cositas, Dice, no es el fin del mundo, y es un viaje, tienes que tenerlo en cuenta, pero que es, tú dices, otra cosa y otra, un coñazo.
Después están las reglas, ¿no? Que a lo mejor cambian, no lo sabe tú muy bien, por ejemplo, la compañía de viaje, de la línea aérea, del hotel, de la ciudad, ¿no? Puede ser una molestia, ¿no? Pues también están no solo el coste como las reglas, pero ahora al ver un nivel de turismo muy alto en ciertos sitios, están poniendo restricciones, ¿no? Como algunos sitios están parando los cruceros de entrar. Aunque ya a lo mejor tú te coges un crucero que vaya a este sitio, pero este sitio ahora ya no de a crucero, aunque ahora te han cambiado y te dices, porra, ¿no? O, sí, vas a un sitio y te dices, pero la maleta con ruedas no vale. Dices, pero, ¿no? O, no sé, o a lo mejor la gente que viven ahí están en contra del turismo y de tenerte ahí, aunque ya te sientes tú un poquito como es violento, ¿no? Incómodo, que tú dices, que estoy invadiendo o algo. Y después, si eres alguien consciente de las cosas, pues tú dices, pues mira, todo el efecto de el uso de la gasolina, ¿no? Del petróleo y todo eso en avión, en autobús, en tren, lo que sea, afecta al planeta, a mí, a ti. Eh, que si, no sé, si es, esta calle se va a usar por 1000 residentes del sitio, ahora con el turismo va a ser 1000. Y eso va gastando, ¿no? También está la gente que no respeta, ¿no? Y, por ejemplo, salió en las noticias, ¿no? Rompe un dedo de una estatua, escriben en una muralla antigua, cositas así, ¿no? Que tú dices que son molestias, ¿no? Y, o a lo mejor, imagínate un sábado, un viernes noche en tu ciudad, en el centro, pues imagínate eso todos los días, ¿no? Hay sitios donde dicen, escucha, vamos a poner un límite al nivel de turismo, por eso. O básicamente estás bebiéndote o usando todos los recursos de ese sitio y no tienen para los empleados, para la gente que vive ahí, que son cosas que pasan, ¿no? Que he oído como Ibiza que no tenía agua para todo el mundo, o donde mete a trabajadores, aunque hace falta más trabajadores por el turismo, pero no hay sitio donde meterlos, aunque es todo como, tú sabes, un círculo vicioso. Hay sitios, eso, poniendo un límite al número de turismo, porque ya llevan, o sea, como todo, mucho de todo o mucho de algo es malo, ¿no? Aunque ya es, necesita un balance donde es bueno el turismo por el dinero y eso, pero es, cuando ya hay mucho, es malo, ¿no? Mucho peso. Después está también los engaños o los trucos, ¿no? Donde tú dices, voy a un sitio porque mira qué bonito, mira, ¿no? En la foto, en el internet, llega y el Photoshop la foto y tú dices, no es tan bonito. O es bonito, pero hay tanta gente que no lo puedes ver. O un montón de horas de cola para ver un poquito y andando mirando así. Entonces, no valía la pena. Todo esto para este poquito, ¿no? O, sí, o coges a alguien que te lleve, pero a lo mejor te engaña y te lleva a otro sitio y a lo mejor te piden más dinero, o esto un engaño, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, te coges, te dice el hotel que te llame un taxi y te coge un taxi que va a ser más caro porque van con ellos, ¿no? Entonces, escucha, llévame a un sitio para comer o algo. Y están en conjunto con el restaurante, ¿no? Y es eso, ¿no? Que si las horas, la incomodidad, que si el coste, que si esto, lo otro, pues eres turista, me quedo en casa más tranquilo, ¿no? Y como eso, son cosas para tener en cuenta, ¿no? Son incomodidades, más coñazo, cosas malajes, ¿no? Que hay que saber y hay que tenerlo en cuenta y incluido en la mente, ¿no? Cuando viajo. Yo cuando viajo estoy en eso en mente de que me van a timar. Intento que no, pero turista, te vamos a meter un poquito más, ¿no? O yo digo, escucha, llévame a un sitio bueno, sí, a veces miras uno en el internet, pero va, y no es, ¿no? Suelo intentar de comer donde comen los residentes, ¿no? Pero a veces oigo de truco, ¿no? Que dicen, si eres turista te damos este menú de turista y tú ves el precio, pero tú no sabes que es diferente a otro menú, ¿no? Cositas así, o por el hecho de hay que cobrarle al turista, le meten un impuesto de turista, también lo he visto, y eso tienes que pagarlo. Son cosas así, ¿no? Que tú dices, me quedo en casa y puedes usar ese dinero para ahorro, para arreglar algo, para
comprarme juegos o lo que sea. Ya cada uno que decida, ¿no? Pero creo que eso es todo. Quería hablar sobre eso y ya está. Nada, chao.